குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Today, after many months of tough, principled diplomacy, we have achieved the framework for that deal. And it is a good deal, a deal that meets our core objectives. ஈரானுடன் அணு ஒப்பந்த இணக்கப்பாடும் வரலாற்று திருப்புமுனையில் வைரிகள். A night of jubilation in Tehran. People poured onto the streets to celebrate news that Iran and world powers had reached a framework nuclear deal, paving the way for an end to years of crippling sanctions on the country. For many, there could be no better present to mark the end of the Persian New Year holiday. ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கும் வல்லமையை முடக்கும் முகமாக அமெரிக்கா தலைமையில் மேற்குலக நாடுகள் மிக நீண்ட காலமாகவே முயற்சித்து வந்தன. எனினும் மேற்குலகம் விதித்த நிபந்தனைகளை பல்வேறு கட்டங்களில் உதாசீனம் செய்த ஈரான் மேற்குலகுடன் முரண்பட்டே வந்திருக்கிறது. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமெரிக்க ஈரானிய உறவு முரண்பாடுகளுடன் பயணித்தாலும் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக மிகவும் நெருக்கடியான கட்டங்களை இருதரப்பு உறவுகளும் அடைந்தன. இது இருதரப்புக்கும் இடையில் போர் சூழலை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் அஞ்சப்பட்டது. இந்த நிலையில் கடந்த 18 மாதங்களாக வெவ்வேறு கட்டங்களாக இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் பயனாக P5+1 என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாடுகளுடன் ஈரான் ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்வதற்கான முன்னோடி இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது. இது ஈரானுடன் அணு விவகார முரண்பாடுகளில் முக்கிய வரலாற்று திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. இவ்விடயங்களை உள்ளடக்கிய பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. On April 2nd, 2015 in Lausanne, the United States, Britain, China, France, Germany, Russia and Iran agreed the framework of an historic deal to restrict Iran's nuclear program. It must be finalized by June 30th. Uranium found in nature is made up of 2 isotopes or chemical elements. 99.3% is uranium-238 and less than 1% uranium-235 used to produce nuclear energy. To increase the percentage of uranium-235, centrifuges are used in a process known as enrichment. Many centrifuges are needed to obtain a significant amount of usable uranium. To generate power, U-235 must be enriched to 5%. Uranium enriched to 90%, however, can be used to make a nuclear weapon. If the deal is finalized, Tehran will halt construction of enrichment facilities for 15 years. It'll reduce uranium enrichment to 3.67% during that time frame and reduce the number of uranium centrifuges by a third. 5,060 of those remaining will be used for enrichment. Fordo nuclear facility will only be used for research. Natanz will become Iran's only enrichment site, and the Arak heavy water reactor won't be able to produce weapons-grade plutonium. கடந்த 18 மாதங்களாக வெவ்வேறு நாடுகளிலும் இறுதியாக சுவிட்சர்லாந்திலும் இடம்பெற்ற கட்டமான பேச்சுவார்த்தைகளின் பயனாக தங்களுடைய அணுத்திட்ட செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த ஈரான் கொள்கை அளவில் இணங்கியிருக்கிறது. இதன் மூலம் அணு ஆலைகள் சில மூடப்படுவதோடு யுரேனிய செறிவூட்டல் செயற்பாடுகளை கணிசமாக குறைப்பதற்கும் ஈரான் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் சர்வதேச அணுசக்தி முகவரமைப்பின் கண்காணிப்பாளர்கள் ஈரானின் அணு ஆலைகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கும் ஈரான் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் ஈரான் அணுகுண்டை தயாரிப்பதற்கான செயற்பாடுகள் 10 முதல் 15 வருடங்களுக்கு முடக்கப்படவிருக்கிறது. இருப்பினும் சக்தி தேவைகளுக்காகவே தமது அணுத்திட்ட செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக ஈரான் இறுதி வரை தெரிவித்து வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு மாற்றீடாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார தடைகள் படிப்படியாக நீக்கப்படும் என்ற உத்தரவாதமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இரு தரப்புக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வின் அடிப்படையிலான இணக்கப்பாடாக இது இருப்பினும் இவ்விடயம் இன்னமும் பல தடைகளை கடந்த பின்னரே எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி இறுதி ஒப்பந்தமாக உருப்பெற முடியும். After more than a week of marathon sessions in Switzerland, Secretary of State John Kerry said negotiators had a solid foundation for a good final agreement. It is the foundation for a deal that will see Iran reduce its stockpile of enriched uranium by 98% for 15 years. As part of that plan, Iran would not enrich any uranium at one facility for at least 15 years and limit enrichment at a second one. It would grant inspectors regular access to sites and also agreed not to build any new uranium enrichment facilities for 15 years. It is a plan that, in theory, should ease concerns of vocal critics, including members of Congress and some U.S. allies, says Carnegie Endowment Nuclear Policy Co-Director James Acton. I think the question that faces us is this a perfect agreement? It's not. Is this significantly better for their security, for Israel's security, for Saudi Arabia's security, than no deal would be. And I think judged by that metric, this is unquestionably better for Israeli security. But he says for the negotiators, a number of challenges lie ahead. Firstly, the two sides have to agree the detailed implementation agreement. That's going to be really difficult. At the moment, I would give it roughly a 65% chance of being successful in that. In exchange for compliance with the plan, Iran would receive relief from sanctions. But that has been a weak bargaining chip, says former Ambassador John Bolton, who served as Under-Secretary of State for Arms Control and International Security. So that the sanctions that we have seen have caused Iran to come to the table to get relief from the sanctions. Well, no kidding. What else would you expect? இம்மாதம் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் இரு தரப்புக்கும் இடையிலான வரலாற்று திருப்பமான இணக்கப்பாடு குறித்து கூட்டாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ தொலைக்காட்சி உரை இடம்பெற்றது. எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாடுகள் இறுதி வடிவம் பெறுவதன் மூலமே அமெரிக்காவுக்கும் அதனது நேச சக்திகளுக்கும் ஈரானால் ஏற்படுகின்ற அபாயத்தை சமாதான வழிமுறையில் நீக்க முடியும் என்பதை ஒபாமா அப்போது சுட்டிக்காட்டினார். அத்துடன் ஈரான் ஒப்பந்த சரத்துக்களை மீறினால் ஈரான் மீது மீண்டும் தடைகள் விதிக்கப்படும் என்றும் ஒபாமா எச்சரிக்கை விடுத்தார். இதேவேளை ஈரான் அமெரிக்க உறவுகள் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிதைவடைந்த பின்னர் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒருவரின் உரை ஏக காலத்தில் ஈரானிய தேசிய தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டமை மற்றொரு வரலாற்று திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் ஒன்றை கைச்சாத்திடுவதற்கு முன்னர் ஒபாமா உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அரங்கிலும் பல தடைகளையும் நெருக்குவாரங்களையும் கடந்தாக வேண்டும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history. So this deal is not based on trust. It's based on unprecedented verification. With this deal, Iran will face more inspections than any other country in the world. So this will be a long-term deal that addresses each path to a potential Iranian nuclear bomb. There will be strict limits on Iran's program for a decade. Additional restrictions on building new facilities or stockpiling materials will last for 15 years. The unprecedented transparency measures will last for 20 years or more. Indeed, some will be permanent. And as a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Iran will never be permitted to develop a nuclear weapon. In return for Iran's actions, the international community has agreed to provide Iran with relief from certain sanctions. Our own sanctions and international sanctions imposed by the United Nations Security Council. This relief will be phased as Iran takes steps to adhere to the deal. If Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place. Meanwhile, other American sanctions on Iran for its support of terrorism, its human rights abuses, its ballistic missile program, will continue to be fully enforced. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கடந்த 18 மாதங்களாக பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்ட தரப்புகள் பல சுற்று பேச்சுக்களை நடத்தின.
ஈரானுடனான பேச்சுக்களில் P5+1 என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாடுகளான ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் நிரந்தர அங்கத்துவம் பெற்றிருக்கின்ற அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், சீனா, ரஷ்யா என்பவற்றோடு ஜெர்மனியும் கலந்து கொண்டன. P5+1 கூட்டணிக்கு அமெரிக்க ராஜாங்க செயலர் ஜோன் கெரியும் ஈரானிய தரப்புக்கு முகமது ஜவாத் ஷரீஃப் அவர்களும் தலைமை தாங்கினார்கள். இதில் குறிப்பாக அமெரிக்காவுடன் பல்வேறு தளங்களில் முரண்படுகின்ற சீனாவும் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவின் தலைமையில் இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தில் இணைந்து பயணித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் தற்பொழுது எட்டப்பட்டிருக்கின்ற இணக்கப்பாட்டை ஒப்பந்தமாக உருமாற்றுவதற்குள் எவ்வாறான மாற்றங்களும் இடம்பெறலாம் என்றும் பலரும் எச்சரிக்கின்றனர். காரணம், அமெரிக்காவின் மிகவும் நெருங்கிய நட்பு நாடாக விளங்கும் இஸ்ரேல் இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தை முற்றாக எதிர்ப்பதோடு அதனை சிதைவடைய செய்யும் நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. இஸ்ரேல் அமெரிக்க உறவில் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு, பராக் ஒபாமா ஆட்சி காலங்களே இருதரப்புக்கும் இடையிலான முரண்பட்ட வரலாறாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக அமெரிக்க காங்கிரஸில் பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கின்ற குடியரசுக் கட்சியினர் இந்த ஒப்பந்த விவகாரத்தை எதிர்ப்பதோடு இஸ்ரேலின் நிலைப்பாட்டுக்கும் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Even as he was on the road, President Obama was on the phone, dialing up nervous lawmakers who aren't sold on his nuclear deal with Iran. The president's already tried and failed to convince his biggest critic, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. This deal would pose a grave danger to the region and to the world and would threaten the very survival of the State of Israel. Netanyahu made that case to the president in another tense conversation between the two leaders that he's making an historic mistake. The deal would not shut down a single nuclear facility at Iran. The deal would legitimize Iran's illegal nuclear program. Meanwhile, Republicans in Congress are raising questions about the administration's talking points on the deal that claim Iran will be required to grant access to international inspectors to investigate suspicious sites anywhere in the country. The administration believes that these verifications, these examinations, these basically right to inspect is going to be sufficient. I have real concerns about that. The White House is responding to the skeptics with a full court press from the president and vice president on down, pleading with members of Congress to avoid passing legislation as talks with the Iranians continue. Senate Foreign Relations Chairman Bob Corker has a bill that would require congressional approval of the deal, while Senators Mark Kirk and Bob Menendez have a measure that would apply tougher sanctions on Iran. The White House argues those bills could backfire and drive Iran to pull out of the talks as the U.S. and other world powers try to craft a final nuclear deal by June 30th. In that scenario, aides say the U.S. will get the blame. Our argument to them is that diplomacy is the best way for us to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. இந்த நிலையில் அணு விவகாரம் தொடர்பாக அமெரிக்கா தலைமையிலான நாடுகள் ஈரானை ஓரளவு கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடிந்திருக்கின்ற போதிலும் பிரதான அச்சாணியாக ஒபாமாவை விளங்கியிருக்கின்றார். அமெரிக்க அரசுகளின் கடந்த கால கொள்கை வகுப்புகளும் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா தலைமையிலான கொள்கை வகுப்புகளும் பல்வேறு தளங்களில் மாறுபட்டே வந்திருப்பதை அவரது ஆட்சி காலங்களில் ஏற்பட்ட பல மாற்றங்கள் நிரூபிக்கின்றன. வலிந்த யுத்தம் ஒன்றுக்கோ அல்லது போர் ஒன்றுக்கோ செல்வதை ஒபாமா அடிப்படையில் விரும்பாத ஒருவராகவும் பல்வேறு அதிகாரங்களிலிருந்தும் தான் எடுக்கும் காரியங்கள் தொடர்பில் ஏனையவர்களின் ஒத்துழைப்பை பெறுவதில் கடினமாக உழைத்த ஒருவராகவும் வரலாற்றில் இடம் பிடித்திருக்கிறார். எதிரிகளை மட்டுமல்ல, தன்னுடைய நட்பு சக்திகளை இணங்க வைப்பதில் கூட ஒபாமா உள்நாட்டிலும் சர்வதேச தளத்திலும் கடினமாக போராட வேண்டிய நிலவரங்கள் ஏற்பட்டன. கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலான கியூப அமெரிக்க உறவில் புதிய அத்தியாயத்தை ஒபாமா ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்ற நிலையில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலான அமெரிக்க ஈரானிய உறவில் புதிய அத்தியாயம் புறப்படுத்திருக்கிறது. ஈரானியர்கள் பலர் ஒபாமாவின் உரையை வரவேற்றிருப்பதோடு அவரது உரை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான போது பலர் செல்ஃபிகளையும் எடுத்துக்கொண்டமை இங்கே கவனிக்கத்தக்கது. A night of jubilation in Tehran. People poured onto the streets to celebrate news that Iran and world powers had reached a framework nuclear deal, paving the way for an end to years of crippling sanctions on the country.
For many, there could be no better present to mark the end of the Persian New Year holiday. I hope everyone can live happily. I hope the world can understand our country. We have no differences with other countries. We don't seek terrorism. At last, we deserve to live freely. The tentative deal on curbing Iran's nuclear program amid fears the aim's been to build a bomb, something Tehran denies, follows 12 years of brinkmanship, threat and confrontation. But many details must still be worked out to finalize it by the end of June. Under no circumstances will Iran seek or have nuclear weapons, and it's with this simple and strong sentence that all the discussions took place. And that's the entire point of this agreement. Nuclear power for civilian purposes, no problem, 100%. Nuclear power for military purposes, the atomic bomb, no way. President Obama hailed the agreement reached after days of intense talks in Switzerland as an historic understanding with Iran, but it's been vigorously opposed by Israel, which views the Islamic Republic as a mortal threat. இந்த நிலையில் சமாதான வழிமுறையில் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண ஈரான் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கின்ற போதிலும் ஈரானிய தரப்பில் அண்மை காலமாக கடைபிடிக்கப்படுகின்ற கொள்கை வகுப்பும் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். கடந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக பெரும் பொருளாதார தடைகளுக்கு மத்தியில் ஈரான் அரசையும் மக்களையும் மேற்குலகம் பணிய வைத்திருக்கிறது. ஈரான் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகம் செய்ய முடியாத நிலைமையும் கொடுப்பனவுகள் நிதி பரிமாற்றங்களை செய்ய முடியாத நிலைமையும் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. பணவீக்கம் அதிகரித்ததோடு உணவு, மருந்து மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவித்தனர். இதனால் மேற்குலகு விரும்பியது போல ஈரானிய அரசு மீதும் உள்ளார்ந்த நெருக்கடிகள், அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டன. பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ரீதியிலான தடைகள் நாட்டை பெரும் நெருக்கடிக்குள் கொண்டு செல்வதை ஈரானிய தலைமை உணர்ந்து கொண்டது. இந்த நிலையில்தான் ஈரானின் அதியுர் தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி குமேனியின் நம்பிக்கைக்குரிய சகாவான ஹசன் ருஹானி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு பதவியேற்றுக் கொண்டார். சற்று மிதவாத போக்குடையவராக கருதப்படுகின்றவர் ஈரானில் மதவாதிகள் மற்றும் மிதவாதிகளின் மரியாதைக்குரியவராகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டார். இந்த நிலையில் தமது கடும் போக்கை தளர்த்தி விட்டுக் கொடுப்புகளுடன் பயணிக்க ஹசன் ருஹானியின் தலைமைத்துவம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. His reaction today in Tehran, a huge crowd greeting Foreign Minister Mohammad Javad Zarif just after he arrived back home. Zarif and ministers from 6 world powers announced the breakthrough yesterday in Switzerland. Iran's president praised the deal in a speech to his nation in the last hour. The agreement framework that we came to last night, 5+1, they accepted that Iran on its own land should have the right of enrichment. That is to say that enrichment had been a threat, but nowadays everyone has accepted that the enrichment is not a threat for anyone. And I would like to explicitly say that enrichment process and all nuclear technology is solely for progress and developments of Iran, and this enrichment and technology against no countries in the region or the world, it will not be against them. And nowadays the world has acknowledged that Iran is pursuing peaceful objectives within this framework. Well, the breakthrough came after months of tough negotiations. The sides now have until June 30th to iron out final details. US President Barack Obama calls it a good deal that addresses many main US concerns, but Israel's Prime Minister says it poses a threat to his nation. இந்த நிலையில் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு கட்டங்களில் தமது வாக்குறுதிகளை மீறி மேற்குலகை சீண்டி வந்த ஈரான் இம்முறை பேரம் பேசலுடன் கூடிய விட்டுக் கொடுப்புக்கு இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. இது கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பாரிய மாற்றம் என்பதோடு அந்நாட்டின் அதியுர் தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி குமேனி தற்பொழுது எட்டப்பட்டிருக்கின்ற இணக்கப்பாட்டுக்கு தனது ஆதரவை வெளியிட்டிருக்கின்றவை முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் பல்வேறு நெருக்கு வாரங்களினால் இன்னல்களை அனுபவித்த மக்கள் தமக்கு பெரும் வெடிவு கிடைத்திருப்பதாகவே தமது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். மறுபுறத்தில் பல்வேறு போர்களையும் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்களையும் சர்வதேசம் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் ஒரு முனையிலிருந்து சமாதான செய்தி கிடைத்திருப்பது ஆறுதலை தருகின்ற விடயமாகவே பாராட்டப்பட்டிருக்கிறது.
எனினும் இன்று சிரியா மற்றும் ஏமன் விவகாரங்களில் மேற்குலகுடனும் அதனது நட்பு சக்திகளுடனும் ஈரான் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. Arriving back to a hero's welcome, Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif was greeted by cheering supporters at Tehran's Mehrabad airport. For many here, what was achieved in Lausanne is the beginning of the end of Iran's international isolation. But there are powerful conservative critics of the framework nuclear deal, and Zarif was keen to reassure. The nuclear program will continue. None of our facilities will be closed down when the deal is done. And, for example, if they say we'll reimpose the sanctions, then we'll be able to retreat also. It's been clearly stated that if the opposite party violates its commitments, then we can do the same. Supporters of the deal compared Iran's conservative opposition to the Israeli government. Both see it as a dangerous step in the wrong direction. The single goal behind the Iranian nuclear program is to build nuclear weapons. And unfortunately, this framework lends legitimacy, international legitimacy, to this effort. But for the negotiators themselves, including the foreign ministers who'd personally spent countless hours in marathon negotiations over the past 18 months, the elusive agreement over Iran's nuclear program is a spectacular success. Perhaps the most hawkish among them, France's Laurent Fabius, stressed its importance. Si cet accord n'est pas vraiment solide. If this agreement is not entirely solid, that would mean that Iran could get a bomb, and this is unacceptable. If this agreement is not perceived as solid, that means that the countries of the region, such as Saudi Arabia, Egypt, Turkey, etc., could also start thinking of making a bomb, and that would be a nuclear proliferation, dangerous for all. The Russian foreign minister said the result was hopeful. The Chinese called it good news for the world. It's not over yet. In Lausanne, they agreed on the framework of a final deal to be signed by June the 30th. There are details to be worked out yet, and possible pitfalls remain. But the end of a dangerous standoff that has lasted over a decade is in sight. இந்த நிலையில் ஈரான் அணுகுண்டை தயாரிக்கும் கட்டத்தை அடைந்துவிட்டதாக எச்சரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அதனை 15 ஆண்டுகளால் பின்தள்ளுகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றமை அமைதிக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமே. இருப்பினும் ஈரான் விவகாரத்தில் நியாய தர்மங்களோடு வல்ல சக்திகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனவா என்ற விடயத்தை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஆராய்வோம். சம்பந்தப்பட்ட இந்த நாடுகளும் அவர்களின் நேச தரப்புகளும் தாராளமாக அணுகுண்டுகளை வைத்திருப்பதோடு தொடர்ந்தும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தி வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போதைய அரசியல் தட்பவெப்ப சூழ்நிலைகள் ஈரானின் நியாயப்பாடுகளை புறம் தள்ளியே பயணித்திருக்கின்றமையும் கவனிக்கத்தக்கது. நாய் கடிக்குமா இல்லையா என்பது தெரியாமல் இந்த நாய் கடிக்கும் என்ற எச்சரிக்கையுடன் அதனை கட்டி வைப்பது போல ஈரானை சர்வதேசம் கட்டி போட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் சமாதான சூழலுக்கான வாய்ப்பினை சிதைப்பதற்கு ஊர் நாய்கள் பல ஈரானையும் ஒபாமாவையும் சீண்டி வருகின்றமை எதிர்காலம் குறித்த ஐயப்பாடுகளையும் தோற்றுவித்திருக்கின்றன. எனவே இருதரப்பும் இன்னமும் பேராற்றை கடக்கவில்லை என்பதே யதார்த்தம். ஆனால் அதனை கடப்பதற்கான கப்பல் மட்டுமே அவர்கள் கையில் தற்பொழுது சிக்கியிருக்கிறது. What happens now? This is just a framework for a deal. It is. You still got details to work out. For instance, the exact timeline on lifting of sanctions. That's the West key leverage. That's the real carrot to the Iranians. You have the legislative hurdles you mentioned. There are 2 bills teed up on the Hill to impose new sanctions on Iran. And you already have some GOP voices coming out criticizing this deal. But I got to tell you, when you think of where these two countries were just 2 years ago, they hadn't talked to each other officially in nearly 4 decades. It started with those secret talks in Oman, that handshake in New York between President Obama and the Iranian president. Then you launched into these talks, and after 18 months of difficult talks, it became almost normal, boring to have U.S. and Iranian diplomats talking to each other. So to get to this point after that deep and troubled history is pretty remarkable in that time frame. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் S.Pillai. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி.
இது சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.